Good everyone, welcome to the NTV and you're watching NTV News, your source for exclusive news and entertainment. This is Panita bringing you to the top stories from India and around the world, and the time is exactly 9:30. Today embark World Radio Day. This global observance serves as a reminder of radio enduring significance in our daily lives. The day is dedicated to highlighting radio's vital role as a trusted source of information, entertainment and community connection for worldwide. For more than a century, radio has been a powerful force in society, delivering news, providing entertainment and fostering global connection. It continues to be recognized as an essential and reliable medium. Former Union Minister Kanu Charan Linga has passed away at the age of 86. He died at a private hospital in Bhubaneswar today. Mr. Linga had a political career that spanned several decades, holding significant positions at both national and state levels. He served as a Rajya Sabha Member of Parliament from 1988 to 1994. During the P.V. Narasimha Rao administration at the centre, he served as the Minister of State for Railway and Agriculture. Later, he represented Chodar as a member of the Legislative Assembly from 1995 to 2000, continuing his service to the public in Odisha. The body was moved to Congress Bhavan at 1 p.m., followed by the position to Arada village in Nakhara. The final cremation rites will take place at Swargadara in Puri. Prime Minister Narendra Modi today officially inaugurated the Complex Housing, the Prime Minister Office, the National Security Council Secretariat and the Cabinet Secretariat. The significant administrative hub has now been renamed Seva Tirth. This remaining aligns with the Modi government ongoing efforts since 2014 to move beyond colonial era symbols and foster a new national mindset. Previously, several key locations have undergone similar transformation. South Block is now Seva Tirth. The Central Secretariat is Kartavya Bhavan, Rajpath has become Kartavya Path, and Race Course Road is now Lok Kalyan Marg. Additionally, Rajbhavans and Raj Nivas across India have been resignated as Lok Bhavan. The Prime Minister Office stated this inauguration represents a significant advancement in Indian administrative governance. It underscored the Prime Minister's dedication to establishing a modern, efficient and citizen-focused government system. For many years, crucial government offices and ministers operated from aging and fragmented infrastructure spread across the central Vista area. This dispersal resulted in operational inefficiency, coordination difficulties, rising maintenance expenses, and less than ideal working conditions. The newly developed building complexes are designed to resolve these challenges by consolidating administrative function with contemporary, future-ready and facilities. Indian textile exports are said to benefit from a zero tariff status under a new trade agreement. This development mirrored advantage previously granted to Bangladesh by the United States. The Union Minister stated this arrangement will significantly boost India's labor-intensive industries. Secure is this, duty-free access will enable India textile and apparel exporters to compete more effectively on the global market. Minister Goyal described the ideal as a historic and the part of larger framework designed to promote shared prosperity between two countries. He reiterated that India is expected to receive textile-related trade benefits comparable to those Bangladesh enjoy under its trade agreement with the US. Goyal further underscored the strategic importance of this new arrangement for Indian manufacturers. कई सारे वेजिटेबल्स, इथेनॉल, टोबैको, मीट, कई सारे दालें, कई सारे मिलेट्स, ज्वार, बाजरा,
रागी। मैं मानता हूं लगभग 90-95% जो उत्पाद किसानों का होता है वो यूएस ट्रेड डील के बाहर है, और जो भारत की आवश्यकता है, जो हम आज भी इंपोर्ट करते हैं, जो हमारे देश में किसानों को किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाएगा, ऐसे वस्तुओं को कैलिब्रेटेड मैनर में सोची समझी रणनीति तहत हमने अमेरिका को खोला है। वो भी देश को लाभ देगा, वो भी देश की अर्थव्यवस्था को लाभ देगा, वो भी एक प्रकार से किसानों को लाभ देगा, क्योंकि किसान भी पोल्ट्री करते हैं, किसान भी गाय बैल रखते हैं, उनके यहाँ पे भी लाइव स्टॉक होता है। तो एक प्रकार से बड़ी अच्छी यूएस ट्रेड डील किसानों के हितों में जो बनी है, उसको जो राहुल गांधी जी झूठ बोलकर सरासर पार्लियामेंट पे बैठ के झूठ बोलते हैं, जिसको ऑथेंटिकेट भी नहीं करते हैं। Let's take a break. We will be back soon. काका, हाँ बेटा, ये जश्न कैसा? आज इस गांव को 4 चांद लग गए हैं। कैसे? ये सब कृष्णा का कमाल है। अब हम पूरी दुनिया से जुड़ गए हैं इंटरनेट के जरिए। सच? वो देखो, कॉमन सर्विस सेंटर। बिल्कुल डिजिटल इंडिया के तहत अब शहर के चक्कर काटे बिना रोजमर्रा के छोटे बड़े काम गांव-गांव से हो सकते हैं। ये देखो, ढेर सारी सुविधाओं के जरिए, जैसे कि बैंक अकाउंट खोलकर पैसों का लेन देन करना, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक कराना, आधार कार्ड या पासपोर्ट बनवाना, पैन कार्ड की अर्जी भरना, जमीन के कागजात या जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना। और प्रधानमंत्री डीजी साक्षरता योजना के अंतर्गत सीएससी अधिकारी को प्रशिक्षण देकर दूसरों को पढ़ाने के लिए तैयार करते हैं। एक और खुद का सेंटर चलाने का अवसर मिला और दूसरी ओर लोगों को रोजगार। लेकिन इस सेंटर को चलाता कौन है? कृष्णा। अरे भाई, ये कृष्णा कौन है? गांव की प्रगति का श्रेय जाता है हमारी प्यारी बिटिया कृष्णा को। डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। Welcome once again. Thousands of devotees gathered in Puri, Odisha today to participate in the Pankhodhar Ekadashi observance at the Loknath temple. The annual ritual dedicated to Lord Loknath proceeded with comprehensive arrangement by the district administration and police to ensure a safe and orderly experience for all attendees. Extensive barricading was implemented. Police personnel established robust security measures to manage the flow of devotees throughout the day. The temple doors open at midnight for Pankhodhar rituals from today until the Mahadev is lit on Mahasivratri. Diya will remain illuminated for 3 days. This sacred lamp, uniquely crafted from Astadhatu, alloy of 8 precious metal, will consume an estimate 2.5 quantity of ghee. The occasion holds unique spiritual importance, marking the sole day of the year when the Siva Lingam is revealed. Typically submerged in water, the sanctum is drained to allow devotees to view the lingam. पंकोधार कार्यक्रम आरंभ होईची 8टारे पंकोधार कार्य शेष होला परे श्री जीवकर माघस्नान हेले माघस्नान परे तापर हमर दर्शन आरंभ होई होईची या रात्र 11 घंटा पर्यंत सर्वसाधारण दर्शन लागि रहिबो
କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତର ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଏହି ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀରେ ଆରକ୍ଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେଇଯାଇକରି ଶୃଙ୍ଖଳିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟା, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ଏତତ ବ୍ୟତୀତ ସକାଳ ଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ପରେ ଏବେ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। କାରଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବ୍ୟାପୀ ଦିନ ସାରା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହବ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି କରାଯିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆମର ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରର ସେବକ ମାନେ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ये हूँ महाप्रभुंर प्रथम दर्शन दिवस, जहाँ को तृतीय युगरे महाप्रभु पुरुषोत्तम रामचंद्र महाप्रभु प्रथम दर्शन करते फाल्गुन मास कृष्णपक्ष एकादशी दिन महाप्रभु को पूजा अर्चना करते। से निमंते आजिका दिन में महाप्रभुंर प्रत्यक्ष दर्शन हुए, जहाँ को दर्शन कले 1 लाख शिवलिंग दर्शन फल प्राप्ति हुए। The extensive preparation begins for the smooth and orderly conduct of Lord Ringaraj Jagar Yatra ahead of Mahasivratri in Bhubaneswar. A high-level preparatory meeting conveyed on the finalized arrangement. The focus was ensuring devotee convenience, safety and efficient parking, traffic management in anticipation of a significant influx of pilgrims. Specific measures are in place to manage the expected crowd. Separate parking area and designated traffic routes will be established to alleviate congestion near the temple. To prevent the misuse of entry passes, authorities have introduced QR code passes. Officials clarified that each pass will only be considered valid upon scanning and can be scanned just once. Police have issued a warning stating that the strict action will be taken against anyone found misusing these passes. जो बीएमसी प्रबंधाची फायर सेफ्टी पुलिस समस्त मिसकेंती काम करेंगे जमती यही शिवरात्रि अवसर रे भक्त माने सुचारू भाव रे स्मूथ कम ठू कम कष्ट रे एवं सेफ दर्शन करि पारिबे। जार पाली सेटी की जन सेवायत उपरे चढ़े अधिका संख्यार सेवायत चढ़े ना ता पूर्वर जो मैंने चढ़े परीक्षा निरीक्षा करी किभली भावे ठाकुर को आशीर्वाद प्रभु को आशीर्वाद रु एथर कौन अघटन घटब ना बोली मो आशा प्रकाश करुचे। प्रभु को आशीर्वाद रु एथर ठीक ठाक रे समस्त कार्य। Odisha government has announced ambitious plan to transform 4 of its key cities into unfilled common economic zone by 2027 today. The cities included in this major initiative are Puri, Paradip, Bhubaneswar and Cuttack. This development is expected to significantly bolster the state economy, with projection indicating 4 urban centers will contribute approximately 33% of Odisha total economic output. Chief Secretary Anugar detailed the plan, emphasizing the integration of each city unique strength into the broader economic framework. Paradip industrial capabilities and coastal advantages, Puri prominence in spiritual tourism, beach economy, Bhubaneswar status as an educational hub and Cuttack rich heritage in traditional handicraft and industries as said to form a collective backbone of the proposed economic zone. केमिति सबु एंगल रु केमिति डेवलपमेंट हे पारिबो सेटा आज आमे डिस्कस करिबो। आ प्रथम तो पारादीप पोर्ट ट्रस्ट चेयरमैन सांगरे डिस्कस करिबो। तांकर भी बहुत लॉन्ग टर्म प्लान अछि। पारादीप र कैपेसिटी को आमे डबल करूछु, तो से कैपेसिटी केमिति करा जिवो सेथिरे जदी किछि तांकु प्रॉब्लम्स होउछि किंबा हमर तरफ आमे आउ किछि करि परिबा, तो सेटा आमे डिस्कस करिबा। तापरे एबे जस्ट नाउ मु एठी बीच आछि, बहुत सुंदर 7 किलोमीटर बीच स्ट्रेच अछि। आ एथिरे आमे गोटे ऑलरेडी प्लान अछि जोटा कि आमे भाबुछु सितंबर 26 माने एही वर्षर सितंबर मास पर्यंत आमे ताकू कंप्लीट करिबा। एंड सम पोर्शंस सेटा ब्लू फ्लैग जो माने बहुत उत्तम बीच को भी हमें परिणत करि परिबा।
तापरे आमे अन्य अन्य जगह भी मुझे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सांगरे आमे आमर पीसीपीआईआर जो करूछु तापरे प्लास्टिक पार्क आमर जो अछि एंड म्युनिसिपैलिटी तरफ भी आज आमर लोक भी आछन केमिति म्युनिसिपल एरिया को भी और टिके डेवलप करि परिबा ये सब प्लस कलेक्टर और एसपी अछंती आमे पारादीप रो पूरा केमिति विकास ही परिबा ता पर डिस्कस Question paper for the upcoming plus 2 examination are being dispatched today to all 200 examination hub across Odisha. The Council of Higher Secondary Education is overseeing the secure transport of these papers, which are scheduled to begin on February 18. The question paper will travel through 10 designated routes with comprehensive security protocols implemented to guarantee their safe arrival. This meticulous process highlights the CHSE dedication to upholding the integrity of the examination. Prashant Kumar Parida, a CHSE official, stated today, question paper will be sent to all examination hubs statewide under strict security. The dispatch operation will span 3 days. Robust security measures are in effect to ensure the safe transportation of the question papers. कोरापुट नवरंगपुर कलाहांडी एई टाइप रो जिला मानक आम पठाऊँ आज दूरवर्ती जिला मानक प्रति हब रे पुलिस व्यवस्था सह मु जोटा आगु कहूली आमर एआई कैमेरार व्यवस्था करा जायछि एवं एठी मध्य कमांड सेंटर जरिया रे आमे तांकर उपरे नजर रखिबू नाय आमे जदि पुराना वर्ष मानक देखिबा भगवान को कृपारू आमर से प्रकार कौनसी नजर नाही तेणु सबु वर्ष भली ए वर्ष मध्य आम तरफरु एवं प्रशासन तरफरु समस्त प्रकार पदक्षेप निया जायछि जेमिति प्रश्नपत्र ठीक भाव में पिलांक पाखरे पहुँची पारिबो परीक्षा केन्द्र रे एवं परीक्षा पिला माने सुरखुर रे देबे एवं कोनोसी प्रकार सेथिरे त्रुटि बिच्युति जेमिति परीक्षा परिलक्षित हेबो नाही। प्रश्नपत्र परीक्षा केन्द्र रे आपणकर आधा घंटा पूर्व खोला जाए एवं पिला मानकु तापरे सेटा डिस्ट्रीब्यूशन करा जाए। परीक्षा केन्द्र आपण 2 स्तरीय स्क्वाड व्यवस्था होईची एवं आमर फ्लाइंग स्क्वाड व्यवस्था रही जोटा कि एठू परिचालित होबे एवं आउ प्रति आमर जो जोनाल ऑफिस सब अच्छी जोनाल स्क्वाड रो क्षेत्रीय स्तर व्यवस्था रही तो 2 स्तरीय आमर स्क्वाड व्यवस्था रही तेणु आम भावुँ एगुड़िक निश्चित भाव में आम परीक्षा को सुपरिचालना करने दिगरे सहायक हो। The Bhadra district administration has released a draft proposal concerning the establishment of 2 new notified area council, Dhamnagar, Dusuri and Tihdi. This proposal details the proposed boundaries and the reservation of seats for these new urban local bodies. This development is a key step in enhancing local governance in the region as it prepares for upcoming municipal election. Both the Dusuri and the Tihdi NSC are slated to have 14 wards each. Under the Odisha Municipal Act of 1950, 8 of these 14 seats in each council will be reserved. This remaining 6 seats in each with NSC will be unreserved. That's all for now. Stay tuned for more updates. Thank you.